Mire, sigue una parte de audio. A very good morning to you all, and welcome to our celebration of Universal Health Day on this, the 12th of December, 2022. My name is James Fitzgerald. I'm the Director of the Department of Health Systems and Services here at the Pan American Health Organization, and it's a real pleasure for us to have you all join us here this morning on this celebration. Universal Health Day is a day that is officially designated by the United Nations, marking the anniversary of a unanimous endorsement of universal health coverage, or what we refer to in the Americas as universal access to health and universal health coverage, shortened as universal health, following the adoption of a very important strategic resolution in 2014, guiding health systems transformation towards the achievement of universal health. This year's celebration comes really at a critical time when many countries around the region and indeed the world are really rebuilding from the impacts of the COVID-19 pandemic, while at the same time facing many other challenges. And for this reason, the overarching theme that has been selected globally for Universal Health Day 2022 is Build the World We Want, a Healthy Future for All. In addition today to having the pleasure of our director with us, Dr. Carissa Etienne, we have convened a distinguished panel of health leaders from the Americas to examine some of the critical challenges around this issue. I really want to acknowledge the presence of Dr. Carla Visotti, the Minister for Health of Argentina, Dr. Frank Antony, the Minister for Health Guyana, and Dr. Jaime Orrego, the Vice Minister for Public Health and Minister for Health Colombia. In addition, we have the pleasure of having Dr. Alberto Arenas, the Director of the Division of Social Development from ECLAC, also with us this morning. So before we begin, just some advice on how to effectively participate today. Please, connect to the channel that you wish to receive the translation. We have a simultaneous translation of 4 languages available this morning. So please feel free now to connect to those channels at the bottom of the screen. Also, we encourage you to put any questions you have in the chat. We will have a question and answer session following the panel of the ministers. So part of my duty as moderator will also to keep everyone on time during your remarks. So please, panelists, as when you see me pop up, that will mean that there's essentially 1 minute for your intervention, so that we will have that time and an opportunity for everyone to pose their questions towards the end of the session. So without further ado, I'd like to hand over to our director, Dr. Carissa Etienne, for opening remarks. Dr. Etienne? Thank you, James, and a very good morning to you all. Let me welcome you to our annual celebration on Universal Health Day under a very important theme this year: Build the world we want, a healthy future for all. Let me pay a special welcome to Ministers of Health from Argentina and Guyana. Hello, Carla, and hi, I'm Frank, and also our Vice Minister from Colombia. I want to thank you for sharing this important celebration with us. I know that all our countries connected today throughout the region are working arduously to translate this theme for Universal Health Day 2022 into reality. So let me also thank each of you and every one of our participants today. Your presence demonstrates personal commitment to the achievement of universal access to health and universal health coverage in your countries. And it is absolutely necessary, this personal commitment. Our commemoration of Universal Health Day represents an opportunity for us to reflect on the main challenges and opportunities that the region of the Americas faces to introduce the transformation change necessary in health systems based on the foundational strategy of primary health care and underpinned by the values of equity, solidarity, and really most importantly, the right to health for all. This year's celebration comes at a critical time
when countries around the world are rebuilding from the impact of the COVID-19 pandemic, while at the same time confronting many other crises, including natural disasters and conflict, and a wave of foregone care and unmet health needs generated by the disruption of essential health services over the past 3 years. Faced with this, our countries are moving with urgency to implement policies and strategies to buffer and to build social protection systems while expanding the capacity of health systems and services that respond in a timely manner to the health needs of the population now and into the future. PAHO has played a key role in supporting member states in responding to the COVID-19 pandemic in the region of the Americas. And we are working intensively with our countries now on building sustainable and long-term strategies for the post-pandemic period, with resiliency, inclusion, and equity as drivers for health systems transformation. Our window of opportunity for action, however, is small. We do not know when and where the next international public health emergency will hit. But we do know that we have an obligation to act now to strengthen preparedness and response capacity and to expand universal access and coverage for all. We must learn from what has passed. We must take note of the context of health and health systems prior to the pandemic and understand how that context impacted the capacity to respond during the pandemic. Before the COVID-19 pandemic, our region was making steady progress towards the achievement of universal access to health and universal health coverage. But systemic deficiencies and inequalities persisted, and gains were slow. For example, the SDG 3.8 target on service coverage was improving, as shown by the UHC Service Coverage Index, which increased from an average of 65 in 2000 to 77 in 2019, reaching the third highest average value across all WHO regions. Between 2000 and 2017, the Americas was the only WHO region that experienced reductions in the incidence of catastrophic and impoverishing health spending. But despite this progress, inequalities in service coverage persisted, and about a third of the population continued to face multiple barriers to access health services, a situation that was more prevalent among, of course, the most vulnerable populations throughout the region. While public spending slowly improved, it was still insufficient, and low priority was given to investments at the first level of care. This is relevant because prioritizing the first level of care is a necessary condition to improve resolving capacity and access to health services for people and communities. The deficit of human resources for health in the Americas was and remains unacceptably high. We estimate that we will need an additional 600,000 health professionals in the region of the Americas to be able to recover the lost public health gains and to retake the path to achieve the health-related SDGs by 2030, a significant feat. In summary, the COVID-19 pandemic has reversed progress that was made towards the achievement of universal access to health and universal health coverage over the past 20 years, exposing and exacerbating structural weaknesses of health systems and health inequalities. The response to the pandemic has been limited by the historical weakness of the region's health systems, which has been compounded by long prevailing structural inequity and social exclusion and lack of adequate financing. The challenges of segmentation and fragmentation of health systems, characterized by weak stewardship,
and governance mechanisms resulted in poor systems performance even before the pandemic. Simply maintaining the continuity of essential health services while responding to the pandemic was a gigantic challenge for countries. In December of 2021, nearly all countries in the region reported disruptions in service delivery, with 93% of 28 countries reporting disruption of at least one essential service. And during that time, disruptions were reported across all health service delivery platforms, with the first level of care and community-based care services among the most affected areas. The health crisis further revealed the dependence of Latin America and the Caribbean on imports of medicines and other health technologies from outside the region, the vulnerability of global supply chains in emergencies, and the high degree of heterogeneity in the Americas in terms of COVID-19 vaccine research, development, and production capacity. If we are to build the world that we want and ensure health for all, this region urgently needs to act to reverse the socioeconomic and health losses caused by the COVID-19 pandemic. They need to address the growing burden of foregone care and recover the lost public health gains. We are fully convinced that health sector reform with a view to achieving universal access to health and universal health coverage based on a primary healthcare approach constitutes the foundation for building resilient health systems. These systems have the capacity to prepare for and respond effectively to crises, to maintain core functions when a crisis hits, and reorganize and transform if conditions require it. In 2021, our countries adopted the strategy for building resilient health systems and post-COVID pandemic recovery to sustain and protect public health gains. This strategy is guiding our actions for the recovery of health systems and recuperation of lost public health gains. Critical lines of actions have been identified by our countries. They call for transforming health systems based on primary health care, strengthening leadership, stewardship, and governance through a renewed focus on the essential public health functions, strengthening capacities of health service delivery networks, and increasing and sustaining public financing in health and social protection. Our member states are seeking to leverage the power of digital health to accelerate transformation, working across sectors to ensure that everyone can benefit from digital technology platforms. In addition, countries have called for renewed efforts to increase research and innovation for vaccines, medicines, and other health technologies, strengthening regulatory systems and promoting greater region-wide integration and solidarity in these efforts. And we have heard their call. And through the regional platform for the production of medicines and vaccines, launched with our partners last year, we are supporting countries and projects to ensure that we have the necessary vaccines and medical products to respond to our health needs in pandemic times and beyond. This overall framework provides us with a path moving forward. Our approach was the first to be launched by any WHO regional office, and it constituted the foundation for the action plan on health and resilience that was adopted by our heads of state at the 9th Summit of the Americas in June of last year. At the summit, PAHO and the US government announced the launch of the Americas Health Corps as one of our strategic efforts to build the regional cadre of health workers, the cadre that we need to address public health needs and to be better prepared for future international public health emergencies. And so as we continue to mitigate the effects of COVID-19, we are already envisioning a post-COVID-19 development era where health systems and societies are more inclusive, equitable, and resilient. That vision must, however, be translated
into coherent policy reform and action at the country level if the goals that we have set for ourselves in the 2030 Agenda for Sustainable Development are to be achieved. Ministers, colleagues, friends, this will be my last Universal Health Day as director of this great organization. But I am leaving this organization with real hope. I have seen what our countries can achieve when there is the will. I have witnessed the capacity of this organization to respond to our member states in times of the greatest public health emergency of our lifetime. And I know that we can act collectively in the interest of all peoples in the Americas to truly build a better world and Americas for all. One that is healthy and one where the right to health truly becomes a reality. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Etienne, for that very comprehensive analysis of what has happened in the past and where you see the future of health and health systems in the region of the Americas and some of the challenges that really are now being faced by our member states. That, I think, provides us with a very nice segue into our panel this morning, a panel of ministers and a vice minister, to really look at the issues around the right to health, as mentioned by Dr. Etienne, and some of the real changes that are required to ensure health, well-being, and social protection within the context of the challenges that have been outlined. With that, I'd like to invite Dr. Carla Visotti, the Minister for Health for Argentina, for her intervention. Dr. Visotti. Muy buenos días acá en Buenos Aires, en Argentina. Estoy en Salta, que es una provincia que está al norte de nuestro país, con la bandera de las comunidades originarias, que cuando uno habla de salud universal incluye obviamente y claramente como desafío a todas las diversidades culturales y las particularidades de los países de nuestra región. Agradecerle a James la invitación, saludar a la directora, decirle que será su último día como directora, su último día mundial de la salud universal, pero seguramente la encontraremos trabajando por la salud universal donde toque, Carissa. Así que muchísimas gracias por estos 10 años, por ese esfuerzo enorme, por la pandemia, por la respuesta a la pandemia y la colaboración. Así que en este Día de la Salud Universal, saludar también al panel, a las más de 300 personas que están conectadas de todos los países de la región, 322 personas de toda nuestra región. Y claro, que el lema y el desafío de construir el mundo que queremos y un futuro saludable para todos es un desafío inmenso, que requiere compromisos políticos que trascienden las autoridades sanitarias. Requiere el compromiso no solamente de los presidentes, sino de todos los gabinetes nacionales, y en los países federales como Argentina, también requiere los compromisos de las 24 jurisdicciones con sus presupuestos y de los municipios, y por supuesto que también requiere, como ya sabíamos, pero nos lo confirmó la pandemia, la cooperación internacional y la solidaridad y la planificación estratégica. Así que desde ese punto de vista, en Argentina nuestra Constitución valora el sistema de protección social y el sistema de salud como herramientas que facilitan el derecho a la salud, y el derecho a la salud se reconoce en nuestra Constitución Nacional, y en términos de salud pública, la importancia de un Estado presente que asegure el acceso como derecho a todas las personas que habiten en nuestro país. Y esa garantía de acceso a la salud claramente no siempre se hace realidad, y ese
me parece que es el desafío más grande, y ahí nombrar las barreras y las estrategias, sobre todo, que debemos implementar como tomadores de decisión y tomadoras de decisión para poder hacer más accesible el derecho a la salud, a una salud de calidad, y que ese acceso sea equitativo. Y cuando uno habla de equidad, habla de que cada habitante de nuestros países reciba lo que necesita, reciba del Estado la especificidad de sus necesidades, y la fragmentación del sistema de salud, la segmentación, las dificultades en el financiamiento impactan claramente en inequidades de acceso y cobertura. Así que desde el punto de vista de lo que expresó tan claramente la directora, el impacto que ha tenido la pandemia en nuestros sistemas de salud ha sido realmente importante, de nuestros sistemas de salud, y también ha tenido un impacto social y, por supuesto, económico muy importante. Países como Argentina, donde el gobierno nacional ha priorizado en el centro de la agenda política la salud, con presupuesto de inversión, y por supuesto con equipos que han gestionado, y todo el gobierno nacional, todos los ministerios del gobierno nacional se han puesto a disposición de la pandemia. Ha tenido apoyo social, no solamente al sector público y a la población más vulnerable, sino también ha recibido apoyo el sector privado, y por supuesto que se ha fortalecido, se ha transformado una amenaza en una oportunidad de fortalecer el sistema de salud, que ha podido dar respuesta a la pandemia, y como la mayoría de los países de nuestra región, y lo hablamos en diferentes ámbitos, ha tenido un acceso inequitativo a las vacunas en un principio, pero luego hemos podido acceder a las vacunas, y América del Sur, con esa dificultad, igualmente es la región que tiene coberturas de vacunación más altas en el mundo. Así que, a pesar de las dificultades en el acceso a insumos críticos, hemos podido trabajar en ese sentido, dando respuesta a la pandemia, y nuestro sistema de salud se ha tensionado, por supuesto, por el COVID-19, pero ahora que estamos en una etapa diferente gracias a las vacunas, se sostiene esa tensión por el aumento de la patología con atención retrasada, de los diagnósticos tardíos, de las enfermedades crónicas que no se controlaron, del riesgo de tener brotes de enfermedades inmunoprevenibles, del impacto que ha tenido la pandemia en la salud mental, en los padecimientos de salud mental. Así que pensar en un acceso a la salud universal incluye todos estos aspectos que antes de la pandemia ya nos generaban una preocupación, pero que se ha acelerado muchísimo en esta nueva etapa de la pandemia, donde nuestros países están empezando a experimentar un nuevo aumento del número de casos, estamos aumentando la demanda de vacunación también, así que es dar respuesta a todas y cada una de estos desafíos. Pensar en los ejes para poder acceder a una salud universal son, en síntesis, los tres que dijo la directora, que es la atención primaria, es la integración del sistema de salud, y es la salud digital, son los sistemas de información. En un momento la epidemiología y el laboratorio no iban de la mano, y ahora nadie piensa en abordar alguna respuesta sin epidemiología y laboratorio. Bueno, hay que sumarle claramente a esa dupla, transformarla en una tríada, y que los sistemas de información sean un pilar fundamental para el acceso a la salud integrada, y en lo que es telesalud, en lo que es salud digital, en lo que es vigilancia epidemiológica, respuesta a emergencias,
desde, desde ese punto de vista, la pandemia también ha fortalecido y ha visibilizado la importancia de los sistemas de información en ese sentido. El impacto también de la pandemia y la necesidad de un abordaje especial, no solamente de las diversidades culturales de las poblaciones originarias, sino también de las poblaciones que han tenido más impacto, de las mujeres, los trabajadores informales, las personas mayores, las juventudes y las adolescencias, las diversidades sexuales. Son poblaciones que han tenido, que requieren un abordaje particular para poder lograr el acceso concreto al derecho a la salud, y desde lo que significa la integración de los sistemas de salud en Argentina, estamos trabajando fuertemente en el financiamiento, en mejorar el financiamiento que le generará seguramente mayor eficiencia y mayor equidad en el acceso a través de un rol rector del Estado en relación a lo que es el acceso a medicamentos de altísimo precio, el adherir a la integración del sistema de salud para poder trabajar poder contar con información a nivel nacional, no solamente de todas las jurisdicciones, sino también de cada uno de los subsectores del sistema de salud. Nombrar también en relación a la relevancia que trasciende la salud, la importancia de la salud y el ambiente, del cambio climático, el impacto que tienen los conflictos bélicos también como desafío para el acceso a la salud universal, y por supuesto cerrar diciendo que lo que nos va a llevar a tener éxito también es la colaboración internacional, la solidaridad. La pandemia también nos dejó lecciones aprendidas como región, y esas lecciones aprendidas son las que tenemos que aplicar para avanzar en fortalecer la atención primaria, disminuir la fragmentación del sistema de salud y avanzar fuertemente en favorecer el acceso a la salud universal en todos nuestros países. Muchísimas gracias. Many thanks, Minister Vizzotti, for that overview, really highlighting some of the key challenges from primary health to integration to digital health, but all within a context where we're looking at reducing segmentation, fragmentation, and increasing access. Thank you very much for that intervention. Let me pass over now to Minister Frank Anthony, Minister for Health in Guyana. Minister Anthony, over to you. Thank you very much, Dr. Fitzgerald, Dr. Etienne, colleagues on the panel, colleagues on this webinar. First of all, allow me to thank PAHO for the invitation to participate. I want to say that Guyana's constitution enshrines the right to health as a fundamental human right. And many countries globally, particularly in Latin America and the Caribbean, similarly recognize health as a human right. Guyana has signed on to several regional and international instruments supporting strengthening of primary health care and the need for universal coverage. We agree with the principle that all people must be able to access health services they need when and where they need them, without any financial hardships. Currently, millions are without healthcare access, and many more cannot afford care. These disparities are further compounded by COVID-19, which has disrupted many traditional public health programs, such as childhood immunization, HIV, TB, and others. COVID-19 has jeopardized many countries in the region from achieving some of the globally agreed targets, for example, to end AIDS as a public health concern by 2030. The current resource allocation and distribution structure has led to structural inequities in healthcare provision across the region. For countries to reach the goals of universal health coverage by 2030,
emphasis must be placed on reducing these disparities. In Guyana, we have committed to our citizens to provide free healthcare services in the public sector. The public healthcare system has a network of health posts, health centers, district, regional, and referral hospitals across the country. With the assistance of PAHO, the Ministry of Health has mapped out services that would be offered at each level of the primary healthcare system. Work is ongoing to ensure that each facility can deliver on this mandate. This ongoing work resolves around several pillars, which include infrastructure upgrades, expanding our healthcare workforce, better access to medicine, and using digital health to improve care. On the infrastructure side, over the last 2 years, Guyana has made significant investments in public healthcare, in the public healthcare system. This includes upgrading all health posts and health centers across the country. And right now we are building 6 regional hospitals, which would ensure equity of access. In the compound of rural hospitals, we have added waiting homes where pregnant women can come to these facilities and wait until they're ready to deliver. This would reduce maternal mortality across the country. We are also building a new maternal and pediatric referral hospital, which is currently under construction. Next year, we intend to add more health infrastructure, especially in the interior of Guyana, to ensure that every citizen of Guyana can have quality healthcare access. On the human resource side, while we desire that Guyanese, every Guyanese to be able to see doctors and nurses, no matter where they live and no matter their socioeconomic status, our biggest challenge is losing many of our trained doctors, nurses, and allied health staff. We note that a similar trend occurs across the region. We welcome the US government America Health Corp's initiative, and we also welcome PAHO's leadership in this process. We also want to thank the WHO for catalyzing the process, this initiative with a $2 million. We hope that this initiative will address some of the human resource challenges in the region. Here in Guyana, we have adopted some new strategies, including hybrid training programs, decentralizing training, and we hope by doing this, we'll be able to train people closer to where we need them. We are also working on better retention strategies, and we are hopeful that this would slow the migration of our trained workforce. In terms of access to medicine, Guyana has increased access to free medicines in all our public health facilities. Currently, the Ministry of Health is responsible for quantifying, procuring, storing, and distributing medicines. At the same time, while we have improved availability of medicines, we are working to improve the distribution efficiency, so that the most remote part of Guyana would be able to have medicines on time. Over the next year, we'll be working to improve the procurement and distribution system. In terms of digital health, one of the things that we have been doing is expanding digital health. Just recently, we have launched a pilot rural telemedicine clinic in 4 indigenous communities in Guyana. For the first time, these communities would be able to access ultrasound, ECG, and a number of other procedures using telemedicine. We will further expand this program in 2023. We have also introduced teleradiology, where many of our hospitals are now connected to the referral hospital in Georgetown, so that we can interpret CT scans and also digital x-rays. We are also working on a digital ophthalmology program, where many of our hospitals can now do ophthalmology for diabetic patients.
so that we can scan their retina to see the conditions of their retina. And this interpretation is also done at our referral hospital. In 2023, we are going to introduce a new program for telepathology, whereby we'll be able to do the slides, take a high resolution image of those slides and send them for interpretation by pathologists. This would increase the turnaround time or decrease the turnaround time, because currently to read a slide, it takes about 3 months, and we'll be able to do this within 5 days. So over the last 2 years, with our focus on improving healthcare infrastructure, increasing healthcare staffing, using telemedicine, improving access to medicines, point of care testing, we have seen a transformation in our primary healthcare services for all our patients. And this is how Guyana is building equity in the public health sector and giving new meaning to the right to health. So on this day that we celebrate universal adult coverage, this is how we are working on it here in Guyana. Thank you so much. Thank you very much, Minister Anthony, for really laying out for us how Guyana is really approaching this from a very comprehensive perspective and really expanding the health system, while at the same time noting the important challenges that you have mentioned in terms of human resources. And I think we'll come back to that issue also. I see a question already in the Q&A on health workforce, and we'll come back to that during the question and answer session. But before we do that, I'm pleased to invite the Vice Minister for Health, Dr. Jaime Orrego, Vice Minister for Public Health from the Ministry of Health in Colombia. Dr. Orrego, over to you for some opening remarks. Muy buenos días a todas y a todos, en particular un saludo especial a la doctora Carissa Etienne, al doctor James Fitzgerald de la OPS, a la señora ministra de Argentina y a otros altos funcionarios de los países de las Américas. Muchas gracias por esta invitación. En este día de conmemoración del Día Universal a la Salud, nosotros, en nombre del gobierno, del Gustavo Petro, presidente de Colombia, lo que queremos manifestar es que estamos empeñados en que a nivel de las Américas se avance, se retome los procesos de transformación de sistemas universales, públicos, gratuitos, que garanticen el acceso, no solamente la cobertura. Consideramos de manera relevante que en un día como hoy podamos tener claro que cobertura no es igual a acceso y que las dos condiciones son absolutamente necesarias para garantizar el derecho fundamental a la salud de todos y todas nuestras ciudadanas de las Américas. En esa dirección, en Colombia estamos trabajando en retomar de manera muy fuerte y universal la atención primaria, territorializada, intercultural, participativa en todo el territorio nacional, de la mano del fortalecimiento de las redes integradas e integrales de salud, en donde el sector público debe garantizar como enseñanza de la pandemia su permanencia, su presencia, su calidad, su sostenibilidad en todos los territorios del país, de la mano del sector privado, que es absolutamente relevante y necesario, pero articulados en redes integradas e integrales territoriales. Estos dos elementos, sin un fortalecimiento de las políticas de talento humano para garantizar trabajo digno y decente a todo el talento humano en salud, la mayoría mujeres, y en todos los niveles y en todas las profesiones, encuentra ahí uno de los principales desafíos para que haya la cantidad suficiente, para que haya la pertinencia, para que haya trabajo digno y decente y para que haya una distribución equitativa en los territorios, de tal manera que sea el personal de salud con las redes integradas e integrales en un modelo de atención primaria de enfoque universal, que podamos realmente ofertar servicios de calidad oportunos, pertinentes de manera
de manera de garantizar el derecho fundamental a la salud. Esto de la mano de avanzar fuertemente como región y como país en dar pasos firmes en lo que se denomina la soberanía sanitaria, la reindustrialización y el desarrollo científico y tecnológico de las capacidades a nivel país y región en lo que es la producción de medicamentos, insumos, tecnologías y en políticas de regulación que de manera concertada puedan ser aplicadas en beneficio del acceso sostenible de todas las poblaciones a medicamentos y tecnologías. Esto debe ir de la mano de un fortalecimiento de los sistemas de inspección, vigilancia y control, de la vigilancia epidemiológica y en salud pública y por supuesto de la gobernanza, en donde de nuevo, recordando las lecciones aprendidas de la pandemia, la autoridad sanitaria, la gobernanza liderada por los gobiernos se vuelve un aspecto absolutamente fundamental. Una mención particular a fortalecer la interculturalidad, el enfoque de género y todos los enfoques diferenciales, de tal manera que ese acceso al derecho fundamental a la salud se haga en condiciones de igualdad y reconocimiento de la diferencia, sin que la diferencia sea un motivo de discriminación o de ocasionar ventajas para sectores privilegiados. Y lo universal, definitivamente, tiene que encaminarse a que el acceso a los servicios de salud que garanticen el derecho no dependa de la capacidad de pago de las personas. El derecho a la salud es un bien público, es un bien común y no debe estar subordinado a las capacidades de pago. Otra cosa es el financiamiento, que debe hacerse a través de impuestos progresivos, cotizaciones y otras fuentes que dan cuenta de una voluntad colectiva y pública en un país, pero no de la capacidad absolutamente individual que se vuelve una barrera de acceso y que nos resulta preocupante. Finalmente, cómo armonizar para que haya un acceso universal al derecho un día como el de hoy, vincular todas las políticas públicas a los procesos de adaptación y mitigación al cambio climático que se impone hoy como una realidad que está modificando las condiciones de las poblaciones, de los territorios, sobre todo allí donde hay mayor desigualdad. Este es nuestro mensaje. Agradecemos a la Organización Panamericana de la Salud todo su apoyo e invitamos y convocamos a todos los países de la región a progresar en este tipo de esfuerzos en miras de garantizar este derecho a la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rego. Realmente un agradecimiento muy grande para estos comentarios, palabras iniciales. Okay, we have really heard from three very different but distinct countries from across the region. Now we're going to move into a Q&A session. So I really would like to invite all the participants, the more than 350 connected. If you have any questions, we're going to have a question and answer session now with our panelists before we invite Dr. Alberto Arenas also to make an intervention on behalf of ECLAC. We already have a couple of questions, so perhaps I'd like to start with one question around from Diana Neira that really hits one of the key issues that I think also Dr. Etienne mentioned during her intervention. And it's around the principal strategy that really is functioning to support and address the gaps in terms of the lack of access to health in Latin America and the Caribbean. And so perhaps, Dr. Rizzotti, from your perspective, from the Argentinian perspective, what is the principal strategy that Argentina is really now promoting to build a better future, to address those gaps in access to health? This also within a context that we know, a complex fiscal context that we have now in the Americas. How do you see this? How do you see that principal strategy being implemented within that complex context? Dr. Rizzotti? Sí, la verdad es que es un contexto complejo en la región y en Argentina en particular, con una situación inflacionaria muy alta y con una situación política también compleja, pero la verdad es que
Por eso yo decía que trasciende la salud poder avanzar con estos objetivos y con este desafío. Tiene que ser una prioridad política de la más alta autoridad y tienen que estar involucrados diferentes ministerios. Por supuesto que el Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete, pero en el caso de Argentina, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Social. Son ministerios que trabajamos en conjunto para disminuir esa brecha y en ese sentido el presupuesto destinado a salud no ha tenido impacto, al contrario, ha aumentado y ese es el principal fundamento de poder trabajar en disminuir brechas. Estamos trabajando en un plan de atención primaria para la salud que incluya innovación tecnológica y que también incluya a todos los subsectores del sistema de salud, no es solo atención primaria para la salud en salud pública. Estamos trabajando para que los distintos subsectores también trabajen en el primer nivel de atención y no financien solamente la demanda, y en eso tiene todo una propuesta de pago por desempeño o financiamiento por cumplimiento de metas, y estamos trabajando muchísimo en sistemas de información para poder unificar los sistemas de información y fortalecerlo en ese sentido. Son los ejes más importantes, y después en todas las demás líneas sanitarias, salud mental, enfermedades crónicas, cáncer, vacunación, trabajando para poder disminuir esa brecha en todos los subsectores. Thanks very much, Dr. Rizzotti. I'll come to Minister Anthony in particular in a minute with regard to human resources, but I'd like to also ask that same question to Dr. Orrego, particularly within the context of the substantive and major health sector transformation now that is ongoing in Colombia. Dr. Orrego, from your perspective, from the Colombian perspective, whereby we understand that Colombia is really moving forward to increase access to health right across the country. What is the driving strategy that you are implementing to guide that major health sector transformation in Colombia at the moment? Bueno, muchas gracias. Efectivamente, en los primeros pasos de estos 3 meses de gobierno han estado encaminados a retomar con fuerza un planteamiento de atención primaria universal por oferta que llegue a todos los territorios del país. Se han puesto en marcha los primeros 1.200 equipos interdisciplinarios con personal médico, de enfermería, psicología y otros sectores de la salud y sociosanitarios, y la meta es llegar a todos los territorios del país. Esto puede estar implicando por lo menos 10.000 equipos durante el año 2023, de manera articulada con el concepto de retomar las redes integradas e integrales territorializadas de salud, en donde la columna vertebral definitivamente es el hospital público, en articulación con la prestación de servidores o de prestadores privados. Aquí hay 2 elementos que son urgentes. Esto significa retomar la tarea de construir infraestructura y dotación y avanzar, tercer punto, en lo que señalábamos como, 1, aumentar el personal de salud en las diferentes profesiones. 2, mejorar sus competencias resolutivas, porque en el pasado se han venido ubicando más al nivel de la especialidad en la punta de la pirámide y los sectores de la base a tareas administrativas, perdiendo capacidad resolutiva y de atención primaria. Esto también implica estímulos e incentivos para lograr una redistribución del personal de salud de manera más equitativa en todo el territorio nacional, debido a que se concentran, como sucede casi en toda América Latina, en las grandes ciudades. Este es el tercer, y obviamente bajo condiciones de laboralización que permitan permanencia, estabilidad y goce del derecho al trabajo. El cuarto elemento es muy fuerte en relación con la soberanía sanitaria, lo cual implica generar reglas de juego transparente para
la industria farmacéutica, tanto nacional como internacional, y que el país retome sus capacidades en la fabricación, en la producción de la mano de la ciencia y la tecnología, desde el punto de vista público o en alianzas público-privadas, para generar, digamos, autonomía, digamos, relativa en relación con este frente. Y las tareas de inspección, vigilancia y control y retomar la autoridad sanitaria. Todo esto configurado alrededor de que, dada nuestra jurisprudencia, nuestros compromisos internacionales, repito y ya termino, la salud no dependa de la capacidad de pago individual, sino que sea una política de Estado que garantiza el Estado social de derecho. Muchas gracias, Dr. Orrego. And I think we'll come back to that issue of leadership and governance and the overall contextualization of the National Health Authority and its role. But first, Minister Antony, we've heard from Argentina and Colombia, and you yourself also in your remarks talked about the importance of primary healthcare as the driving force to really build a healthy future for the Americas. But we also heard from you some of the challenges that you have, similar to, I think, what was mentioned by Dr. Orrego in Colombia around the health workforce. And in fact, we have a question that really talks to this issue, and whereby it's been mentioned around the issue of health professionals in the Americas, that we've lost a number due to, I suppose, people essentially leaving the profession. But there's also a key issue around access, availability, competency frameworks, professionals that really need to be working together in interprofessional teams. And we know that Guyana is facing a particular problem at the moment. So how are you envisaging this expansion of the health system within Guyana within a context in which you have this very complex scenario with regard to the health workforce? Well, thank you very much for that question. I think it's quite a challenge for us because we are losing health professionals to other countries, especially developed countries. And what we have also is active recruitment from Guyana to go to these other countries. So one of the things that we have been working on is to expand our training. And as I said, one of the models that we are now looking at is to do hybrid training, where we can do theory online and do simulation centers where people can come in and have the practical component of that, their training being done. So this is something that we've been actively working on, and we're hopeful that by doing that, we'll be able to train more people and then employ them and be able to have them in different parts of the country where we need them. So training for us is very important, and retaining people as we go forward is going to be a very important component. Okay, thanks very much for that. I understand. Thanks very much, Minister Antony, for presenting that strategy. I think it's really going to be a challenge, not just for Guyana, but for all countries in the Americas in this regard. And we really see this need for strategic planning linked with the health policy component as we expand primary healthcare. I think that is going to be a major challenge for us all, and we certainly will be working with you on that. I would like to invite, we have actually Dr. Magali Gutierrez, the Minister for Health of Venezuela, connected. So I would like to invite the Minister for Health of Venezuela to take the floor. I am hoping that we have given her now access to the mic. Minister Gutierrez. If not, what I will do is I will come back to the minister, perhaps after the next question that's come in, and it really is around the issue of the issue that Dr. Etienne mentioned. Buenos días, ministra.
Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación en esta reunión virtual en el marco del Día de la Salud Mundial. Es importante para la República Bolivariana de Venezuela tener participación, por cuanto siempre nos nutrimos de estos intercambios que producen los cambios de políticas de salud en todos los Estados miembros. Para la República Bolivariana de Venezuela, especialmente para nuestro gobierno, bueno, no es más que un honor atender esta invitación, que nos rigen para fortalecer la salud mundial, versen sobre un tema que es tan necesario e impostergable, como lo es forjar el mundo que queremos, un mundo saludable para todos y todas. Desde el Ministerio del Poder Popular para la Salud, creemos que este tema es transversalizador si queremos salvar a la humanidad. Nosotros decimos que un mundo más saludable va más solo de pensar en una dieta saludable, en un hospital funcional, o incluso va más allá de pensar en un sistema de salud estructuralmente óptimo. Un mundo saludable pasa necesariamente por crear las condiciones de equidad social que permitan la justa distribución de los alimentos, de los medicamentos, del acceso a la educación necesaria, del acceso a la producción y oportuno a los centros e instituciones que atienden la salud, el acceso a la tecnología y su servicio a favor de la vida. No es posible pensar en un mundo saludable si no pensamos en las condiciones sociales de la población, lo que ocupa, vive y convive en este mundo que queremos transformar. Seguir viendo la salud como un elemento particular e incluso aislado no solo nos va a dificultar generar los mecanismos para la protección de la salud, nos hará imposible el logro del objetivo que hoy nos reúne. La construcción de un mundo saludable no es una agenda exclusiva a quienes atienden la salud. Es una agenda integral de quienes dirigen las políticas nacionales de los más de 190 países que conforman el sistema mundial. Así lo ha entendido nuestro gobierno nacional. Es por ello que nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, se ha convertido en el máximo garante de la salud del pueblo venezolano. La salud es para su gobierno un tema central y transversalizador en toda la agenda gubernamental. Invitamos hoy, en el Día Mundial de la Salud Universal, a replantearnos las categorías, los conceptos e incluso las tareas para lograr lo que realmente, cuando se hable de salud, se hable de vida sana, y no solo nos limitemos a relacionar el concepto de la salud al combate de las enfermedades dentro de los centros dispensadores de la salud. Por ejemplo, es imposible pensar un mundo saludable para todos y todos si en ese todas y todos no estamos incluyendo al planeta, al ecosistema, a los nichos y a todos los espacios donde se desarrolla la vida. En la República Bolivariana de Venezuela estamos y estaremos siempre dispuestos y movidos por la construcción del mundo que necesitamos, un mundo sano, justo, equitativo en sus relaciones sociales, todas y todas de los que en ella habitamos, en salud. Otro mundo ya se hace impostergable. Muchas gracias, muy buenos días, un abrazo para todos. Many thanks, Minister Gutierrez. Many thanks indeed for those remarks, and indeed welcome to this celebration of Universal Health Day in 2022. It's really a pleasure to have you join us. Muchas gracias, Ministra. Es un placer de contar con su presentación. I'm going to place a final question for all the panelists, and it's around one of the issues that I think it's coming up. It has come up. That Dr. Etienne mentioned it as well in terms of the dependency of the region, in terms of vaccine, medicines, and health technologies, and how we can collectively act as a region to overcome this. And perhaps Argentina, given the capacity that Argentina has, Dr. Rizzotti, how do you see this in terms of a regional approach moving forward? What are the principal actions you think the region needs to take to increase manufacturing capacity throughout the whole of the Americas? Gracias. Sin lugar a dudas, el objetivo más importante es poder hacer un diagnóstico de situación, de capacidades regionales y en función de eso trabajar para ser eficientes y
eficientes no solamente en la utilización de recursos, sino también en los resultados. Y por supuesto, de vuelta lo voy a seguir diciendo, la máxima decisión política. En ese sentido, la OPS está trabajando muy fuertemente y es muy importante para nuestros países, tanto con la CELAC como con Mercosur, para poder sinergizar esas redes y acercar los proyectos y la asesoría técnica a los lugares donde hay también la posibilidad de decisión política. En ese sentido, en Argentina el trabajo siempre es mirando hacia la región, por decisión del presidente siempre es pensando cómo poder favorecer el acceso no solo a nuestro país, sino a toda la región. El rol de OPS y OMS es en el mismo sentido. Argentina y Brasil hemos sido seleccionados en una primera instancia para transferencia de tecnología y producción de vacunas ARN mensajero, que por supuesto tiene una importancia estratégica muy relevante, más allá del COVID-19, del SARS-CoV-2, y hacia adentro, Argentina está trabajando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con la Agencia de Investigación y Desarrollo, para poder también fortalecer la producción nacional y pública de, por ejemplo, vacunas. Hay una vacuna argentina que está empezando fase 2, 3, que es una decisión política avanzar para poder tener un desarrollo totalmente argentino con la investigación clínica, la producción y la investigación en relación a la vacuna contra COVID-19, pero también fortaleciendo nuestros laboratorios de producción pública de las provincias y del ANLIS Malbrán como base fundamental, no solo, y esto también es muy importante, como base para la soberanía sanitaria del acceso a insumos, sino también para que la salud sea parte de la economía de un país. Producción nacional, sustituir importaciones y escalar la producción para poder exportar hacen que los insumos sanitarios también puedan aportar a la economía del país y, por supuesto, si sinergizamos de toda la región. Many thanks, Dr. Vizzotti. Dr. Anthony, from the perspective of a Caribbean country, a smaller Caribbean country, how do you see this developing? What would you like to see the region doing moving forward in this regard? Did you address that to me? Yes, I did. Oh, sorry. Yeah, I didn't hear the beginning of the question. Okay. Yeah, I think one of the things that we need to do in the Caribbean is to develop a biomedical hub. We have some limited capacity to do manufacturing of pharmaceuticals in some countries, but I think there is an effort now for us to develop a biomedical hub. And that is something that a number of countries in the region has been talking about. So we are also, apart from doing pharmaceuticals, we're also interested in looking at development of vaccines. And we have been engaged with a number of the bigger countries in Latin America in those discussions. Also, we have been talking to countries outside of the region to see whether there will be synergies, especially in the manufacturing of mRNA, using the mRNA platform, not just for COVID-19 vaccines, but other technologies, because that's a very flexible platform as we understand it. We have also been engaged with a number of the companies that might have an interest in doing similar types of manufacturing. So I think there's lots of discussions, but over the next couple of years, we'll see how that materializes. Because if one thing COVID has taught us was that at the beginning, there were lots of challenges in accessing medicines and accessing vaccines. And we really need to build that capacity within Latin America. Thank you very much, Mr. Anthony. And Dr. Rego, you mentioned in your remarks also that Colombia is really developing a strategy, a strategic focus around building capacity in science and technology with a view to addressing some of these issues. Can you give us a little bit more information about what that strategy looks like? Sí, gracias.
En miras de la soberanía sanitaria, los primeros pasos han sido iniciar la transformación de la agencia sanitaria, el INVIMA, en Colombia, y del Instituto de Evaluación de Tecnologías, y esperamos que en el primer semestre del próximo año tengamos dos entidades completamente robustecidas que aseguren reglas de juego claras, transparencia y eficiencia para lo que significa estudiar, evaluar y expedir los registros sanitarios en condiciones de igualdad para la industria nacional e internacional. El segundo paso ha sido el desarrollo de nuevos estímulos para que la industria nacional avance en la producción de una política de genéricos, pero también en los biotecnológicos. En tercer lugar, ya se ha avanzado fuertemente en la localidad, en la capital, en la ciudad de Bogotá, en una propuesta de una alianza estratégica entre el gobierno local, el gobierno nacional y empresa privada para el desarrollo de vacunas que tendría una combinación entre biológicos del programa regular del país y pensando también en vacunas en relación con la pandemia. En cuarto lugar, se están ajustando las líneas y términos de referencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología para que estén más centrados en el desarrollo de este tipo, digamos, de elementos, de factores que requiere un país en el marco de la soberanía sanitaria. Y finalmente estamos, y esta sea la oportunidad, convocando a toda la región para desarrollar un esfuerzo institucional regional que permita darle más consistencia y sostenibilidad a una política farmacéutica centrada en la salud pública y en la garantía del derecho fundamental a la salud en equidad para todas las poblaciones en América. Thank you very much, Dr. Orrego. This brings us to the conclusion, I think, of some of the discussions in the panel. It's really been an excellent panel, and I really want to thank Dr. Vizzotti, Dr. Anthony, and Dr. Orrego for their presentations and considerations around some of the big challenges that we've put here on the table this morning. I want to now invite Dr. Alberto Arenas, who's the director of the Division of Social Development at the Economic Commission for Latin America and the Caribbean, based in Santiago, Chile. Dr. Arenas, to give us a few remarks. Dr. Arenas, we've worked very closely with ECLAC during the pandemic around some of these critical issues that we've heard this morning. And really with a historic look back, as Dr. Etienne provided during her remarks, on the conditions of health systems, but also the important linkages required in terms of economy, the health and social protection. So Dr. Arenas, over to you for some remarks on this. Muchas gracias, James, y muy buenos días a todas y todos en Washington, D.C. y buenas tardes para algunos en América Latina. Es un verdadero agrado participar desde la CEPAL en este evento de conmemoración del Día de la Salud Universal organizado por la OPS, en especial a la doctora Clarisse Etienne, un saludo muy especial. Y como ella mencionaba en sus palabras, en su intervención como directora de la OPS, en sus últimas palabras como directora, un reconocimiento muy especial, doctora Etienne, por todos los temas que desarrolló y lideró en tan importante organización como la OPS. Un saludo especial a la doctora Carla Vizzotti, ministra de Salud de Argentina, al doctor Frank Anthony, ministro de Salud de Guyana, al doctor Jaime Urrego, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios de Colombia, a la ministra de Salud de Venezuela, doctora Magali Gutiérrez, y a toda la audiencia que nos sigue en forma, digamos, remota. Bueno, y como decía James, algunas palabras, digamos, en el cierre, vinculadas especialmente a los avances de la protección social, frente a lo que hemos denominado en la CEPAL, lamentablemente, digamos, en casi 3 años de pandemia con una crisis social prolongada. Bueno, algunos principales mensajes, digamos, la salud es central para el desarrollo sostenible. Sin salud no es posible el desarrollo social inclusivo, económico y sostenible, y después de casi 3 años de pandemia,
y en un contexto, digamos, de distintas crisis en cascada, hay una crisis social permanente que permanece vigente, digamos, y hay un contexto de una desaceleración del crecimiento económico, una débil recuperación del empleo, especialmente en empleo informal, con unas alzas en la inflación, y todo esto ha generado, digamos, un contexto social delicado, digamos, con aumento de la pobreza y la pobreza extrema, que profundizan la crisis social prolongada, digamos. Y es así como el derecho a la salud se ha visto amenazado, digamos, a través de un profundo impacto de la crisis social en los determinantes sociales de la salud. Y en ese contexto es fundamental avanzar hacia sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes, digamos. Entre otras cosas que actúen sobre los determinantes sociales de la salud junto al fortalecimiento de los sistemas de la salud. Y en ese contexto estamos convencidos que se requieren reformas estructurales para avanzar a garantizar el derecho a la salud universal y enfrentar la desigualdad de la región. Y después de casi 3 años de pandemia en la región, hay un contexto de crisis, como mencionaba en cascada. Rápidamente en este gráfico, digamos, ustedes pueden ver en los últimos 10 años, 2014-2023, se proyecta, digamos, un crecimiento promedio de 0,9%, y si uno lo compara, por ejemplo, digamos, con la década perdida en los 80, digamos que fue un 2%, es menos de la mitad. Es decir, hay un momento de que el motor del crecimiento económico está débil en la región. Y en ese contexto, digamos, los impactos de la pandemia que persisten, digamos. Básicamente ustedes pueden ver en el gráfico las tasas de muerte por COVID han decrecido desde el inicio del 2022, pero permanecen profundas desigualdades en el acceso a las vacunas. 22 de los 33 países de la región no han vacunado al 70% del total de la población con 2 dosis, digamos. Y hay varios problemas y desafíos sanitarios, como el efecto de desplazamiento, hay incertidumbre respecto de lo que se llama el long COVID-19, y se estiman, digamos, incrementos de los principales, digamos, desórdenes en salud mental a nivel mundial, como lo ha declarado la OMS. Y así, cerrando el tema de crisis social, digamos, esta pandemia generó una crisis social prolongada, ya casi 3 años, y esto se refleja en un profundo retroceso de los indicadores claves del desarrollo social. Me detengo en uno, en la pobreza extrema. Acabamos de lanzar el panorama social de América Latina y el Caribe, donde proyectamos una pobreza extrema en 13,1% de la población, respecto del 11,4% que existía en el año 2019. Esto representa un retroceso de un cuarto de siglo, 25 años de retroceso en la región en pobreza extrema. Y si destaco otra materia, tiene que ver con lo que sufrió América Latina y el Caribe en la pandemia, con este apagón educativo, con la crisis silenciosa en educación, que justamente profundiza, digamos, la desigualdad. Hubo 70 semanas en promedio las escuelas y los colegios estuvieron cerrados en la región, comparado, por ejemplo, con el mundo, que fueron 41 semanas. Ahora, el deterioro de los determinantes de la salud sociales de la salud a raíz de la pandemia reproduce y aumenta la desigualdad, a la vez que amenaza el derecho a la salud y a la salud universal. Y en ese contexto, la pobreza, la seguridad alimentaria, la educación, la inclusión laboral, la misma desigualdad, propiamente tal, digamos, generan, digamos, condiciones debilitan el acceso y el derecho, digamos, a la salud. Y en ese contexto es que planteamos que los sistemas de protección social deben ser universales, tanto en su acceso a la cobertura, deben ser integrales en términos de cubrir distintas demandas, digamos, de la población, deben ser sostenibles en términos de sus compromisos de cobertura y calidad en la atención y la sostenibilidad financiera, y deben ser resilientes en términos de la capacidad de adaptación ante el cambio y las crisis. Y en ese sentido, el impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19 muestra la necesidad y la oportunidad de transformar los sistemas de salud. Y esas transformaciones que garanticen la universalidad, que superen el problema actual de la segmentación, en línea con el Pacto 30-30-30 de la OPS, que fortalezcan el primer nivel de atención centrado en las necesidades de las personas, sus familias, sus comunidades, eliminando de esa manera la fragmentación de los sistemas de salud, que avance en la integralidad y la articulación de los sistemas de salud con los de protección social, que se aumente, digamos, el gasto público en salud, que es importante decirlo, la inversión en salud que aumente, digamos, con sostenibilidad financiera, revirtiendo, entre otras materias, el subfinanciamiento crónico que tienen los sistemas de salud de la región, y fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud. Y en ese sentido, la articulación entre los sistemas de salud y los sistemas de protección social, mediante la atención primaria de salud es central para recuperar las desigualdades de salud y avanzar hacia una salud universal. Y es en ese contexto que pensamos que es fundamental el fortalecimiento de la atención primaria de la salud,
ya que está vinculada con los sistemas de protección social y con los determinantes sociales de la salud y sus acciones y el acceso a la salud universal. Y en el cierre, la salud universal en el centro del desarrollo social inclusivo. Estamos convencidos de que invertir en salud es clave, digamos, para alcanzar un desarrollo social inclusivo. Y en ese sentido, la crisis social prolongada requiere políticas transformadoras y audaces en la región. Y en ese contexto es esencial consolidar un nuevo pacto social centrado en derechos y igualdad, vinculado a un pacto fiscal progresivo que de una u otra manera garantice la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social y decirlo, la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud para avanzar hacia un estado de bienestar. Se requieren esfuerzos intersectoriales que por supuesto, digamos, estén haciéndose cargo, digamos, de un contexto de incertidumbre, que para garantizar el derecho a la salud universal también se requiere mayor inversión en protección social y en la salud, como lo mencionaba, con sostenibilidad financiera, y ahí se necesitarán acuerdos políticos, sociales, digamos, y fiscales. Y en ese sentido es fundamental que el modelo de financiamiento además esté basado en la solidaridad para superar la solventación actual. Y finalmente, hay una oportunidad que nos dejan lamentablemente los 3 años de pandemia en el debate también de la economía política, que son las reformas estructurales. Y estas reformas estructurales que avancen en garantizar el derecho universal a la salud y a la protección social. Y básicamente que enfrenten la desigualdad en un contexto, digamos, y en una meta de construir un desarrollo social inclusivo y un desarrollo sostenible con igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, para esta excelente presentación. We really thank you very much, Alberto, for those remarks. It really shows I think, the overarching frameworks and strategic alignment between the policies of ECLAC and PAHO moving forward to move in the substantive reform of health systems, but obviously aligned with intersectoral action in countries. So colleagues, we have come to the end of our session this morning, but I really wanted to ask and invite Dr. Etienne to provide us with some final considerations, Dr. Etienne, some closing remarks from your perspective of what you've heard here this morning. And so over to you, Dr. Etienne. Thank you. Thank you, James. Let me begin by thanking Carla Visotti and Frank Anthony, also Vice Minister Orrego, and our friend Alberto Arenas. I think it is true to say that PAHO collaborated with ECLAC, that the two of us collaborated to address many issues attendant in the pandemic. And I think together we have a good recommendations. We have made good recommendations to our countries, and I do hope that we can continue to work in this capacity. Also, let me thank all of the presenters for putting forward the various approaches and the various components of the resilient health system and transformation of health systems that they are doing at their country level. I just want to say that in PAHO, when we talk about universal health coverage, we are speaking about universal access and universal health coverage, both of them. And that is because our member states insisted that we put those together. And so we would normally talk about universal health in PAHO, but UHC is the term that has been used both in the UN and by WHO, but in the context of the Americas, it refers to universal access and universal health coverage as well. Now, in my opening remarks, I did say that I was living in hope because I do know what our countries can achieve because they do have the will. And I think what was demonstrated here today was the will to go forward, the will to ensure that people do have access and to healthcare that they need without impoverishment, and that we can reach the people who are most vulnerable. I heard the whole notion of ensuring that we reach people in remote situations, that we meet people, women and children who are living in vulnerable situations. We cannot talk about universal if we do not make a definite attempt to reach those who are vulnerable and those who now do not have access for various reasons.
I heard all of the elements that we spoke about in terms of the lines of actions. I heard all of them being mentioned by our presenters. Important is the emphasis on equity, solidarity, and international collaboration, which was alluded to by all of our presenters. And I think that I hope that the Americas continue to build solidarity among themselves. We must not take it for granted. We came through a few years ago where that solidarity had crumbled and affected the ability of the Americas to come together as one and to move forward. We must guard this solidarity zealously, because it is only by working together that we can move this Americas forward, at least in achieving health and well-being for our peoples. Of course, the whole question of the social protection for health, access to social determinants and how this interplays with health, the fact that health is at the very center of development and that health must be invested in. Thank you, Arenas, for again revisiting these tenets and making sure that as we move forward another Universal Health Day, that we firmly recognize that it is not just access to health services. It goes far beyond this. It's access to social determinants, including access to safe and a work that pays people, but also all of the dimensions of the social determinants and the dimensions of health. I continue to think that government has a responsibility to ensure that happens. I'm not sure that government pays all of the money. That is my thinking that has been being transformed, I think, slowly, but I think it's government's responsibility to ensure that at least their vulnerable population have full access to health services, healthcare, and that they are integrally involved in its conceptualization. So, I mean, thank you so much. I think this was rich. All of the elements that we needed to hear came out. We saw all of what you are doing, and certainly my own congratulations to you for the work that you are doing. And Carla brought the whole question of federated countries and the need to work with the sub governments to ensure that they too are fired up and understand some of the basic elements that we need to ensure health for all. Thank you again. As I leave you, I am very encouraged that we are on the right path, and we need more and more to share what we are doing with each other. There is so much value in what each of you is doing in your own country. And James, this is my challenge to you, that you need to ensure that you have a forum, you have some way that across our region we can share all of those best practices, but also the lessons that will be learned, that on a regular basis that our ministers of health, but beyond that, our national authorities do understand that they don't really need to reinvent the wheel, but we can learn together and move forward. Thank you so very much as I leave you. God bless all of you. Thank you very much, Dr. Etienne, for those words of wisdom. And yes, we'll certainly take up that challenge to ensure that countries have that forum moving forward. So colleagues, with those remarks from our director, we will close this event. Our thanks to you all, and a very happy and successful Universal Health Day 2022 to you all. May I say good luck to Carla for the match tomorrow, World Cup. And good luck, Carla. Argentina triumphs. Very good. And Merry Christmas, everybody. Happy holidays. Gracias. Vamos las Américas.
Ya me voy nomás.